Wonderful. Hare Krishna, good afternoon and welcome. Hare Krishna, доброго всем дня, добро пожаловать. We're reading Chaitanya Bhagavata, Мы читаем читание Бхагавата, and we are on chapter 2 of the Antyakanda. мы читаем вторую главу Amazing Ади. Adikanda. And a few days ago, or yesterday maybe, Vrindavan Das Thakur, he asked a question. Пару дней назад, а может быть даже вчера, Вриндаван Дас Такур задал вопрос. He said, who has the ability to know why Krishna Chandra incarnates? Он спрашивает, кто же способен понять, почему Кришна Чандра не сходит. And he's phrasing that in relationship to Lord Chaitanya's appearance. И он это относит к явлению Господа Чайтаньи. So then he says, still, I'm giving whatever reasons are described in the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. Потому он говорит, что тем не менее я приведу те причины, которые описываются в Бхагавад-гите и Шримад Бхагавата. So yesterday he gave a purport, or he cited Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhutanam Dharmasya Tadatmanam Srijanyaham. And then Srila Bhaktisiddhanta, he gave purports, and the purport is basically citing different acharyas in their commentaries on this verse. И он привел этот стих из Бхагавад-гиты, и затем Бхактисиддханта Сарасвати дает комментарий, в котором он, по сути, цитирует комментарии разных ачарьев на тот стих. And first he says, he cites I invent myself, and there he says that he manifests to bewilder the demons. И там он цитирует «Я не схожу сам» и говорит, что он не сходит, чтобы ввести в заблуждение демонов. He said, I manifest in this world like a created being under the influence of the material nature, just to bewilder the demons. Он говорит, что я не схожу в этот мир как обычное сотворенное существо, якобы под влиянием материальной энергии, чтобы ввести демонов в заблуждение. And that's from Vishwanath Chakravarti Thakur's Sarartha Darshani. И это из Сарартха Даршани Вишваната Чакраварти Такура. And then he speaks from Baladevi Vibhushan, and then he speaks from Bhaktivinoda Thakur. Потом он цитирует Баладева Видябушина и Бхактивинода Такура. Now, I'm not sure if we read all of Bhaktivinoda's commentary yesterday, Я не уверен, что мы прочитали весь комментарий Бхактивинода вчера, but we will read it now. но сейчас мы его прочитаем. So this is text 17. You got it? 17, the last paragraph. Very interesting what Srila Bhaktivinoda will say here. Это очень интересно, что Шрила Бхактивинод здесь будет говорить. The only injunction governing my appearance is that I am independent, so I appear whenever I desire. Единственное предписание, которое управляет моим явлением, это то, что я независим, и поэтому я являюсь, когда захочу. So that's a principle that's presented in the beginning of the Bhagavatam. Этот принцип объясняется или представляется в начале Шримад Бхагавата. Krishna knows everything, Кришна все знает, and he's independent. и он независим. He's the cause of all causes. Он причина всех причин. There's no cause beyond Krishna. Нет никаких причин выше Кришны. So he says the only thing, governing my appearance in the world is that I'm independent and I come when I want to come. И вот он объясняет, что единственный принцип, который управляет моим явлением, это то, что я независим, и я прихожу, когда захочу. Whenever there is a decline in religious principles and a predominant rise of irreligion, at that time I descend by my own sweet will. Когда происходит упадок религиозных принципов и воцаряется безбожие, в это время я не схожу по своей собственной доброй воле.
the regulations that govern the many universes are beginningless. Предписания, которые управляют бесчисленными вселенными, не имеют начала. But when in due course of time, these regulations become defective by some undetermined cause, irreligiosity becomes prominent. Но со временем, когда эти предписания портятся по непонятной причине, как бы безбожие становится, начинает преобладать. So be mindful that this is Srila Bhaktivinoda Thakur expressing the mood of Krishna. Помните, что это Шрила Бхактивинода Такура, он выражает настроение Кришны. Many times we see our great acharyas do this. Мы очень часто видим, как наши великие ачарьи это делают. They say perhaps Krishna is thinking in this way, or Krishna is thinking in this way. Они говорят, возможно, Кришна думает так, или они говорят, что Кришна думает так. Or we can see at different times Srila Vishwanath constructing conversations between Krishna and the gopis in the Bhagavatam. Или мы можем часто встретить, как Шрила Вишванатх, он представляет беседы между гопи и Кришной в Шримад Бхагаватам. Or according to my remembrance, there's the comment that Krishna makes in Bhagavad Gita. He tells Arjuna, declare it to the world, my devotee is never vanquished. И насколько я помню, в своем комментарии он словами Кришны заявляет Арджуне, что скажи всему миру, что мой преданный никогда не погибнет. And then Srila Vishwanath, he reads into that. И Шрила Вишванатх, он в это вот туда погружается. And Vishwanath says, but Arjuna says, why should I declare it to the world? Because you're the original Supreme Personality of Godhead. Почему, то есть и Вишванат Чакраварти описывает, что якобы Арджуна говорит, что почему я должен говорить, ты же верховная личность Бога. He says people will have the tendency to listen to you. У всех же, у людей есть склонность слушать тебя. And Krishna, he gives a comment, he says, but I'm from Vrindavan, and people don't trust the words of the people from Vrindavan. Но Кришна отвечает ему, но я же из Вриндавана, а люди не доверяют словам тех, кто из Вриндавана. And that's still the same to today. И это по сей день так. Okay. So he says that the regulations that govern the entire universe are beginningless. Предписания, которые управляют всей Вселенной, не имеют начала. But in due course of time, these regulations become defective by some undetermined cause, then irreligiosity becomes prominent. Потом он говорит, что с течением времени эти предписания забываются или портятся по неизвестной причине, и тогда безбожие воцаряется. And no one is able to counteract this situation other than myself. И никто не может противостоять этому положению, кроме меня. Therefore, I appear in the material world along with my internal potencies in order to destroy irreligious principles. Поэтому я являюсь в этом материальном мире вместе со своими внутренними энергиями, чтобы уничтожить эти принципы безбожия. And it is not that I appear only in the land of Bharatvarsha. И я являюсь не только на земле Бхаратаварша. But according to the need, I also appear amongst the demigods in the lower species. Но в соответствии с нуждами я могу явиться и среди полубогов, и среди низших форм жизни. So Krishna again is saying, because I'm independent, it's not only that I have to appear in Bharatvarsha. Кришна опять говорит, что поскольку я независим, это значит, что я могу явиться не только на земле I can appear anywhere. Я могу явиться где угодно. And sometimes I appear amongst the demigods, and I appear amongst the lower species. И иногда я являюсь среди полубогов, а иногда среди низших форм жизни. It says, so do not think that I do not appear among the malechas and other low-born human beings.
Поэтому не считай, что я не являюсь среди млеч и других низкорожденных людей. I also appear amongst them as a Shaktivesh avatar or an empowered incarnation to protect them and whatever little religious principles those impure persons follow. To protect them and whatever little religious principles those people follow. Я также являюсь среди них как Шактиавеша аватара или уполномоченное воплощение, чтобы защитить их и те скудные религиозные принципы, которым следуют эти нечистые люди. So Shaktivesh avatar is empowered by the Lord. Шактиавеша аватара, она уполномочена Господом. It can be a jiva who is empowered with the Shakti of the Lord to perform the work of the Lord. Это может быть джива, которая уполномочена или наделена шакти Господом, чтобы исполнить работу Господа. And when I hear this, I can't help but think about our Srila Prabhupada. И когда я слышу это, я не могу думать ни о чем, кроме как о Шриле Прабхупаде. He says, I appear among them Он говорит, я являюсь среди них, as an empowered incarnation как уполномоченное воплощение, to protect them чтобы защитить их and to protect whatever little religious principles these impure people follow. и защитить те скудные религиозные принципы, которым следуют эти нечистые люди. And then he says, Затем он говорит, yet I am more anxious to appear amongst my dependents in India because Varnashram Dharma is followed there without obstruction. тем не менее, мне больше хочется явиться среди тех, кто зависит от меня в Индии, потому что там Варнашама Дхарме следует без нарушений. Now, at this point, we're not going to go off on a diversion on Varnashram Dharma. И вот в этот момент мы не будем отклоняться в сторону Варнашама Дхармы. If you'd like to speak about Varnashram, it's better to speak to His Holiness Shiram Swami Maharaj. Если вы хотите обсудить Варнашаму, лучше поговорите с его святейшеством Шрила Шиварам Свами Махараджем. But here, he makes an interesting point. Но здесь он делает интересное утверждение. He says, I am anxious to appear upon my dependents in India because Varnashram Dharma is being followed there without obstruction. Говорит, я больше стремлюсь явиться среди тех, кто зависит от меня в Индии, поскольку они следуют Варнашама Дхарме там без нарушений. And again, that makes us think of Srila Prabhupada. И опять мы можем вспомнить о Шриле Прабхупаде. Because Srila Prabhupada, in the last year of his life, well, throughout the course of his life, naturally he spoke about Varnashram Dharma. На протяжении своей жизни он, естественно, говорил о Варнашама Дхарме. But in the final year of his life, he kept bringing this point up time and time again. Но в последние дни своей жизни он вновь и вновь поднимал эту тему. Particularly around March or April 1977 when he was in Mayapur. В особенности в марте или апреле 1977 года, когда он был в Майпуре. And it's approximately at that time when Srila Prabhupada said, I've completed only half my mission. И именно тогда он и сказал, что он закончил лишь 50% своей миссии. I've spread the holy name. Я распространил свое имя. I've distributed Bhagavad Gita. Я распространил Бхагавадгиту. I've established temples. Я открыл храмы. I've established deities. Установил божества. I've given Bhagavatam. Я дал Бхагавату. He said, but I haven't established Varnashram Dharma. Но я не установил Варнашаму Дхарму. And, devotees were asking Srila Prabhupada, is there really importance, amongst the Vaishnavas to establish this Varnashram Dharma? И преданные спрашивали у Шрилы Прабхупады, действительно ли это важно для преданных установить Варнашаму Дхарму? And he said yes. И он сказал да. And he said because we can see that many devotees are not acting according to their nature.
Потому что он сказал, потому что я могу видеть, что многие преданные не действуют в соответствии со своей природой. And for that reason, they're falling down from their vows. И по этой причине они нарушают свои обеты. And I think it was Hari Shori Prabhu who kept pushing Srila Prabhupada on this point in Mayapur. И, по-моему, это Харишаури Прабху, он продолжал Шрилу Прабхупаду по этой теме. Prabhupada said, but they are falling down. Прабхупада говорил, но они падают. So there needs to be a proper social system for the devotees to follow. Поэтому им должна существовать должная социальная система, которой преданные могут следовать. And if we're going to have a social system, we don't have to recreate the wheel. И если мы собираемся следовать социальной системе, нам не нужно снова изобретать колесо. And we don't have to do something that's, socially pleasing to the Western world. И нам не нужно делать то, что будет социально приемлемо для западного мира. But rather we follow the social system that Lord Krishna himself establishes in Bhagavad Gita. Но вместо этого мы можем следовать социальной системе, которую сам Господь Кришна устанавливает в Бхагавад-гите. And then when people are situated properly according to the natural laws of Dharma that the Lord has created, then we can see society moving in a peaceful way. И если люди будут находиться в правильном положении, в той социальной системе, которая была создана Кришной, то мы можем видеть, что общество будет двигаться в нужном направлении. When you don't have things like COVID-19 pandemics, Тогда не будет таких вещей, как пандемия COVID-19. where you don't have so many irregular activities taking place in human society. Irregular. Improper activities taking place in human society. И там тогда не будет в этом обществе тех недолжных действий, которые совершаются в обществе. Then Srila Bhaktivinoda says, speaking on behalf of Krishna, Затем Шрила Бхактивинод говорит от лица Кришны. therefore, all the pleasing Yuga avatars and Amsha avatars are found only in the land of Bharatvarsha. Поэтому все приятные юга-аватары и амша-аватары можно обнаружить только на земле Бхаратаварши. So he says, I can appear as a Shaktivesh avatar anywhere in the world. Он говорит, что я могу явиться в качестве Шакти-аватара где угодно в мире. And I can uplift those fallen people. Я могу поднять возвысить этих падших людей. And I can protect whatever religious principles they follow. И я могу защитить те религиозные принципы, которым они следуют. But I like to manifest in India. Но нравится мне проявляться в Индии. Because Varnashram Dharma is followed. Потому что там следует Варнашрама Дхарма. And for that reason, he says that the Yuga avatars and the Angsha avatars only appeared in Bharatvarsha. Поэтому, говорит он, юга-аватары и амша-аватары являются только в Индии, на Бхаратаварше. Activities performed without fruitive desire, Nishkam Karma Yoga. Деятельность, совершенная без желания плодов, нишкама карма-йога. Philosophical speculation, Gyan Yoga. Философские измышления, гьяна-йога. And the ultimate process of devotional service, Bhakti Yoga, И высший процесс преданного служения, бхакти-йога, are not properly practiced where there is no practice of Varnashram Dharma. не практикуются должным образом там, где не практикуется Варнашрама Дхарма. When I reread it this afternoon, I was very impressed by that statement. Когда я это прочитал, потом прочитал еще раз сегодня днем, я был очень удивлен, поражен этим высказыванием. And I was thinking to send this excerpt to Shri Maharaj, although he's probably already read it. Я захотел послать эту выдержку Шварам Свами Махараджу, хотя он, скорее всего, уже ее читал. So he says, Nishkam Karma Yoga, Gyan Yoga, and Bhakti Yoga cannot be practiced properly where people are not following Varnashram Dharma. То есть он говорит, что нишкама карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога не может
правильно, должным образом исполняться там, где не практикуют варнашрама дхарму. So it appears that there is a necessity for some serious thought on this subject matter. Поэтому похоже, что это пища для серьезных размышлений на эту тему. But know for certain Но знаете наверняка, that the traces of devotion found amongst the low-born humans are due to only one thing, and that is the mercy of the devotees. что следы преданности, которые можно найти среди низкорожденных людей, проявляются только по одной причине, и это милость преданных. Again, back to that instance with Srila Prabhupada. Опять возвращает нас к этому случаю со Шрилой Прабхупадой. The devotee was speaking to Prabhupada. Преданные говорили со Шрилой Прабхупадой. What type of pious activity did I perform to, be a part of ISKCON and to have your association service? Какую же благочестивую деятельность я совершил, чтобы быть частью ИСККОН и заниматься служением вам? And Prabhupada said, "You've done nothing pious." И Прабхупада сказал, ничего благочестивого ты не сделал. He said, "But your fortune has, been created by myself." Но твоя удача или твой успех был создан мной. So Srila Bhaktivinoda concludes on this point. И Шрила Бхактивинод, он заключает But know for certain на этой теме, он говорит, знаете наверняка, that any trace of devotion is only due to the mercy of devotees. что любые следы преданности, они проявляются только по милости преданных. So that's from Srila Bhaktivinoda's Vidvad Ranjana commentary. Это из комментария Шрилы Бхактивинода Видвад Ранджана. Now the next verse we'll read. Теперь прочитаем следующий стих. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavani yuge yuge. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear, millennium after millennium. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также чтобы восстановить устой религии, я сам прихожу из века в век. Now I think we read through here yesterday also. But I would like to go over some points again. Кажется, мы вчера это уже читали, но я хочу еще несколько моментов снова повторить. I think we read Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam, and then Dharma, and we discussed Dharma, and then Samstapana. And it's text 18, 1 to 3rd paragraph. And he says, huh? Yeah. We read the whole thing. Yeah, but I think we don't read Bhaktivinoda Thakur. Okay, I just want to... we read through here, but we didn't read Bhaktivinoda yesterday. Вчера мы прочитали это, но не читали Бхактивинода комментарий. But I just want to explain Baladev's explanation of the word samstapana in that verse. Я также хотел прочитать объяснение Баладеви Девушина слова самстапана из этого стиха. He said samstapana means preaching properly. Он говорит, что самстапана это значит проповедовать правильно. These three purposes are the cause of the Lord's appearance. Эти три причины или три цели являются причиной явления Господа. To protect, the devotees from that anxiety that they're feeling to meet Him. Первое, чтобы защитить преданных от тех беспокойств, которые они испытывают из-за жажды встретиться с Ним. And to, chastise the miscreants and ultimately give them mercy. И чтобы наказать негодяев или злодеев и в конце концов дать им милость тоже. And then Dharma, to present the teachings of the Lord to people in human society. И затем Дharma, чтобы представить учение Господа в человеческом обществе. And then Samstapana, to preach. И Самстапана, чтобы проповедовать. So now we'll read Srila Bhaktivinoda's comment on this. Теперь прочитаем комментарий Шрилы Бхактивинода. And again, he's speaking on Varnashram Dharma. И опять он говорит о Варнашрама Дхарме. And he's speaking on behalf of Krishna here. He's paraphrasing Krishna's ideas and thoughts.
Он опять говорит от лица Кришны, перефразируя его слова и мысли. I establish Varnashram Dharma by appearing as an empowered incarnation among my devotees who are sages amongst the Brahmins and the kings. Я устанавливаю Варнашрама Дхарму, являясь как уполномоченное воплощение среди моих преданных, которые являются мудрецами среди браманов и царей. But actually I appear to deliver my great devotees who are afflicted by the distress born of intense longing to see me. Но на самом деле я являюсь, чтобы освободить моих великих преданных, которые охвачены страданиями, рожденными из сильного желания или стремления видеть меня. So he says, I appear for these two reasons. Он говорит, я являюсь по этим двум причинам. I present Varnashram Dharma Я устанавливаю Варнашрам Дхарму as an empowered incarnation amongst my devotees. Как уполномоченное воплощение среди моих преданных. And also I appear for the great devotees И также являюсь для великих преданных, who are feeling that distress and intense longing to come to me. которые испытывают страдания и сильное желание, стремление встретиться со мной. Thus, in the form of a Yuga avatar, I deliver my devotees from this distress, and I deliver demons like Ravana and Kamsa by killing them. Таким образом, в форме юга-аватара я освобождаю своих преданных от страданий и освобождаю преданных, таких как Равана и Камса, убивая их. I reestablish the living entity's eternal religious principles by preaching the devotional service, the devotional processes like hearing and chanting. Я восстанавливаю вечные религиозные принципы для живых существ, проповедуя процессы преданности, такие как слушание и воспевание. When I say I appear in every millennium, it is to be accepted that I also appear in the age of Kali. Когда я говорю, что я являюсь в каждом веке, это следует понимать, что я также являюсь и в век Кали. The incarnation for Kali Yuga will distribute the rarely attained benediction of love of God through the process of chanting. Воплощение для Кали-юги будет распространять редко достижимое благословение любви к Богу посредством процесса воспевания. Although this incarnation is the best of all, he is hidden to the common person. Несмотря на то, что это воплощение лучшее из всех, оно скрыто от обычных людей. So, in the Vedas, the Lord is described as Tri-yugi, or Tri-yuga. В Ведах Господь описывается как три юга. It means he appears in 3 yugas. Это значит, что он является в трех югах. But then what about Kali Yuga? А что ж тогда про Кали-югу? And here he's saying, yes, I appear in Kali Yuga also, but I am a covered incarnation. И он говорит здесь, что я являюсь и в Кали-югу тоже, но как скрытое воплощение. And it's called Chana Avatar. Или Чхана аватара. And the reason he is covered is because he comes to present the most confidential understanding of all the Vedic literatures. И причина, по которой он скрывается, в том, что он является для того, чтобы представить самое сокровенное заключение ведических писаний. And he comes to distribute the most rarely attained gift of love of God through the chanting of the holy names. И он является, чтобы даровать самый редко достижимый плод любви к Богу посредством, и достичь его можно посредством воспевания. So Srila Bhaktivinoda says, although he's the best of all of the incarnations, he's the most hidden. И Бхактивинод поэтому говорит, что несмотря на то, что он лучший из всех воплощений, он является скрытым. And we can see that even in the life of Chaitanya Mahaprabhu. Мы можем это видеть в жизни Чайтаньи Махапрабху. He didn't reveal his divinity until he began the Sankirtan mission. Он не раскрывал свою божественность до того момента, как он начал движение Санкиртана. And if we observe the situation of the world today and people who are interested in Indian spirituality, not a lot of people know so much about Chaitanya Mahaprabhu. И если мы посмотрим на современный мир, на людей, которые интересуются
духовностью, как ее представляют в Индии, можем увидеть, что немногие, очень немногие интересуются читанием Махапрабху. But according to the Vedas, he is the incarnation for this age. Но в соответствии с Ведом он является воплощением этого века. Bhaktivinoda continues. Бхактивинода продолжает. You also, he says, my great devotees will naturally be attracted by this incarnation. Мои великие преданные будут естественным образом привлечены этим воплощением. You also, O Arjun, can see this incarnation when you appear as his assistant. Ты также, о Арджуна, сможешь увидеть это воплощение, когда явишься как его ассистент. So it's been described, I think, in Chaitanya Charitamrita, that Ramananda Roy is a partial incarnation of Arjuna. И в Читанье Чаритамрите, кажется, это описывается, что Рамананда Рой является частичным воплощением Арджуны. So he's saying, Arjun, you just wait to Kali Yuga, Он как бы говорит Арджуна, подожди до Кали-юги. and you will see the special form of my incarnation as Chaitanya Mahaprabhu. Тогда ты увидишь эту особую форму моего воплощения Читани Махапрабху. The great mystery of this confidential incarnation for Kali Yuga is that he will destroy only the sinful mentality of the demons, not the demons themselves. Великая тайна или загадка этого сокровенного воплощения для Кали-юги заключается в том, что он будет уничтожать только греховное настроение демонов, но не самих демонов. So that's a very beautiful point. И это чудесное утверждение. In different ages, the Lord appeared in his different avatars, and he used great force to kill the demons. Потому что на протяжении других юг Господь являлся в различных воплощениях, и Он применял огромную силу, чтобы убивать демонов. As Narasimhadev, he killed Hiranyakasipu. Как Нарасимхадев, он убил Хираньякашипу. As Lord Varaha, he killed Hiranyaksha. Как Господь Вараха, он убил Хираньякшу. In, very powerful ways. And Krishna, he kept Sudarshan Chakra. Кришна, у него всегда при себе была Сударшана чакра. And also he and Balaram, they destroyed demons in other ways here in Vrindavan. И он вместе с Баларамой, то есть Кришна вместе с Баларамой разными способами уничтожали демонов здесь, во Вриндаване. But the special beauty of the incarnation for Kali Yuga is that he doesn't kill the demon, but he kills the demonic mentality. Но особое прекрасное качество воплощения для Кали-юги в том, что он не убивает демона, он убивает демоническое сознание. And that is the power of chanting the Hare Krishna Maha Mantra. И таково могущество воспевания Харе Кришна Махамантры. By bhakti, the heart becomes fully changed. Благодаря бхакти сердце полностью преображается. By bhakti, the inauspicious qualities that are present within the heart, they're uprooted. Благодаря бхакти неблагоприятные качества из сердца вырываются. And then a devotee becomes situated in goodness. И тогда преданный утверждается в благости. So there's a difference between Lord Chaitanya and the other incarnations. Таким образом, есть разница между Господом Чайтаньей и другими воплощениями. Then Vrindavan Das Thakur says, Затем Вриндаван Дас Такур говорит: whenever there is a decline in religious principles and irreligion becomes more prominent day by day, at that time the demigods, headed by Brahma, pray at the feet of the Lord to protect the sadhus and destroy the miscreants. Когда наступает упадок религиозных принципов и воцаряется безбожие день за днем, в это время все полубоги во главе с Брамой молятся у стоп Господа, чтобы защитить саду и уничтожить злодеев. Can you go close the gate and then close this door? Slight pause here. Everything is very peaceful in Vrindavan, but the caretakers at this ashram behind our place, which is a guest house, it's not an ashram,
but they have to create some very loud drama every afternoon. Но люди, которые поддерживают гестхаус или гостиницу, которая находится по соседству с нашим домом, каждый день во второй половине дня они устраивают очень громкий спектакль, чтобы доставить беспокойство. And it got to the point yesterday afternoon where I requested my respected neighbor Balaram Baba to call the police. И вчера дошло до того, что я был вынужден попросить моего уважаемого соседа Баларам Бабу вызвать полицию. So it appears that this afternoon's episode of the drama is beginning. Похоже, что сегодняшний эпизод этого спектакля тоже начинается. Okay. When the living entities who are averse to the Lord remain in the midst of temporary sense enjoyment, their material conceptions gradually increase. Когда живые существа, которые враждебны Господу, находятся посреди временных чувственных наслаждений, их материальные концепции постепенно увеличиваются. From Satya to Treta to Dwapara Yuga, religious principles gradually diminish. Yeah. Both devices are working? Yes. Sorry that we went down. Прощение за обрыв. Some internet problems over here. Проблема у нас с интернетом. We had an Apple router for a number of years. У нас был роутер Apple на протяжении многих лет. And you know, the router died a few nights ago. Этот роутер приказал долго жить несколько дней назад. And then we got another router. Мы установили другой роутер. But we're having situations, sometimes internet, sometimes no internet. Но ситуация, что иногда интернет есть, иногда нет. So just on that point, devotees are always feeling compassion. Опять к тому моменту, что преданные всегда чувствуют сострадание. And Srila Bhaktisiddhanta, he states, Шрила Бхактисиддханта утверждает, he says, the mental speculators consider themselves rich and powerful because of different points. Умственные мыслители считают себя богатыми и могущественными по нескольким причинам. And he says on the power of the next 5 points, this is why people consider themselves to be something special in this world. Он говорит, из-за вот следующих 5 моментов люди считают себя чем-то особенным в этом мире. First point is gambling. Первое – это азартные игры. Second point is drinking. Второй момент – это употребление алкоголя. Third point is illicit sex. Третий момент – незаконный секс. Fourth point is animal slaughter. Четвертый момент – это убийство животных. And the fifth point is gold. И пятый момент – это золото. Thus, they attempt to attack the absolute truth, who descends for the eternal benefit of the living entities. Таким образом, они принимают попытки нападать на абсолютную истину, которая не сходит для вечного блага живых существ. So in order to check such endeavors of the mental speculators and make them slip from their path, the unlimitedly powerful destroyer of nescience and bewilderer of the demons, the supreme absolute truth, Lord Vishnu, incarnates. Чтобы прекратить эти попытки умственных мыслителей и заставить их сойти с этого пути, в высшей степени могущественный уничтожитель, разрушитель невежества и тот, кто вводит в заблуждение демонов, верховная абсолютная истина, Господь Вишну, воплощается. In this way, Lord Brahma offers prayers at the lotus feet of the Lord in every millennium. Таким образом, Господь Брахма предлагает молитвы в лотосный стоп Господа каждую эпоху. Text 21. Текст 21. The Lord then appears in the material world with his associates and paraphernalia in order to reestablish the principles of religion.
Господь затем является в этом материальном мире со своими спутниками и параферналиями, чтобы восстановить принцип религии. And text 22. Текст 22. The religious principle for the age of Kali is the congregational chanting of the holy names of the Lord. Sri Sachinandan incarnates to establish these principles. Религиозный принцип для века Кали – это совместное воспевание святых имен Господа. Шри Сачинандана воплощается, чтобы установить этот принцип. Okay, so why he appears has been discussed, and now establishing the religious principle, he's going into this. The religious principle for the age of Kali is the congregational chanting of the holy names of the Lord. Sri Sachinandan incarnates to establish this principle. Религиозный принцип для века Кали – это совместное воспевание святых имен Господа, и Шри Сачинандана является, чтобы установить этот принцип. Kali Yuge Dharma Hoy Hari Sankirtan Etad Arte Avatirna Sri Sachinandan. The living entities are delivered by the process of meditation in Satya Yuga, fire sacrifice in Treta Yuga, worship of the Lord in Dwapara Yuga, and the congregational chanting of Lord Hari's names in Kali Yuga. Живые существа получают освобождение благодаря процессу медитации в Сатья-югу, благодаря огненным жертвоприношениям в Трета-югу, благодаря поклонению Господу в Двапара-югу и благодаря совместному воспеванию имен Господа Хари в Кали-югу. Lord Sri Sachinandan appeared in this world to propagate the congregational chanting. Господь Шри Сачинандана является в этом мире, чтобы распространять это совместное воспевание. It is stated in the Srimad Bhagavatam that the Supreme Absolute Truth, Lord Gaurachandra, incarnates to propagate the chanting of the holy names. В Шримад Бхагаватам утверждается, что Верховная Абсолютная Истина, Господь Гаурачандра, является, чтобы распространять воспевание святых имен. So now Vrindavan Das is going to give shastric reference to that. И сейчас Вриндаван Дас приведет шастрические ссылки на это. The people of this age of Kali are engaged in arguments that result in various quarrels. Люди этого века Кали заняты спорами, которые приводят к тому, к различным, к вражде. In order to benefit these people, Sri Gaurasundar propagated the congregational chanting of the Lord's holy name, which is the supreme absolute truth, the destroyer of illusion, the form of eternity, knowledge, and bliss. Чтобы даровать благо этим людям, Шри Гаурасундара распространяет или проповедует совместное воспевание святых имен Господа, который является высшей абсолютной истиной, который уничтожает всю иллюзию, и он является формой вечности, знания и блаженства. In text 24. Текст 24. O King, in this way, people in Dwapara Yuga glorified the Lord of the universe. In Kali Yuga, also people worship the Supreme Personality of Godhead by following various regulations of the revealed scriptures. Now kindly hear of this from me. О царь, таким образом люди в Двапара-югу прославляют Господа Вселенной. В Кали-югу люди также поклоняются Верховной Личности Бога, следуя различным предписаниям богооткровенных писаний. Услышь теперь, пожалуйста, об этом от меня. You know, I'm thinking, this last purport is that people in the age of Kali are engaged in arguments that result in various quarrels. Я вот думаю, здесь в комментарии в предыдущем говорится, что люди века Кали занимаются спорами, которые приводят к различной вражде. Like behind us, the people that are caring for that ashram, they're quarreling with one another. Вот как там позади моего дома люди, которые присматривают за этим ашрамом, они ссорятся друг с другом. Arguments and screaming quarrel. Они спорят и кричат, пугаются друг друга. Yesterday, everybody in our neighborhood was out there
trying to calm the situation down. И вчера все, кто живут по соседству, были там, чтобы пытаться успокоить. And the police came, Даже полиция пришла, trying to calm the situation down. чтобы попытаться успокоить. But because, one of the individuals had lost his mind, he just wanted to continue quarreling and fighting. Но из-за того, что у одного из участников слетели катушки, он продолжал ссориться и спорить. And it reminds me of one time, many years ago, when we were having some difficulties in Kazakhstan. И это мне напоминает, как несколько лет назад у нас были сложности в Казахстане. I was taking some advice from one elderly gentleman. И я попросил совета у одного пожилого джентльмена. And he told me, he said, if the situation is like fire, he said, don't put more fuel to it. Он мне сказал, что если ситуация пожар, то не надо туда подбрасывать топливо. Rather try to extinguish the fire. Вместо этого постарайся потушить пожар. People can't be happy when they're living in fire. Люди не могут быть счастливы, если они живут в огне. And we can see that in the past, it's like the leaders, like in the Vedic age, the leaders there, they were so qualified as leaders, and they were such spiritual personalities that they wisely understood how to pacify people. Мы можем видеть, что в прошлом, в ведические времена, те, кто являлись лидерами, они были настолько квалифицированы и мудры, что они знали, как успокоить людей. And we look at the quality of some of the leaders of the world today. Если посмотреть на качество современных лидеров, they're simply impelled by arrogance and pride and conceit. Они просто исполнены гордыни, тщеславия и обмана. Only interested in, marketing themselves as, the greatest of individuals, and not being concerned for the people that they're supposed to be taking care of. И они заинтересованы, или они занимаются лишь только тем, чтобы представить себя как великих личностей, и даже не заботятся о тех людях, даже не переживают о том, чтобы позаботиться о тех людях, о которых они должны бы заботиться. And consequently, instead of giving reassurance to the people they're taking care of, they only create division. И вместо того, чтобы получать поддержку тех людей, о которых они должны заботиться, они лишь разделяют их. And oftentimes the mind wanders. Очень часто ум отвлекается. What to do to remedy situations like this. Что же сделать, чтобы исправить такую ситуацию? But there's only one thing that can remedy situations like this. И такую ситуацию может исправить только одна вещь. And that's the congregational chanting of the holy name of the Lord. И это совместное воспевание святых имен Бога. That's all that can be done. Это все, что мы можем сделать. People can quarrel, and people can fight, and people can, have such heightened emotions and feelings of nationalism and so many feelings. But the only thing that's going to bring down the fire so people can live peacefully is the chanting of the holy names of the Lord. То есть люди, они могут ссориться, воевать, сражаться, они могут проявлять какие-то возвышенные эмоции, типа национализма, но единственное, что может потушить этот пожар и сбить всю эту спесь, это совместное воспевание святых имен Господа. Okay, we're going to stop here today. На этом мы сегодня остановимся. What time is it? 5:07. 5:07. Everybody chant the holy names of the Lord. Повторяйте, пожалуйста, все святые имена Господа. We have this crisis coming down around us in the world.
На нас надвигается этот кризис по всему миру. Chant the holy names of the Lord. Повторяйте святые имена Господа. We have leaders in many places who are making mistakes. Во многих местах лидеры сейчас совершают ошибки. Chant the holy names of the Lord. Повторяйте святые имена Господа. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam. This is the only way. Это единственный путь. You see. Help the world situation by becoming absorbed in Harinam. Спасите это положение в мире, распространяя Харинам. Okay, thank you all very much. Спасибо вам большое. Thank you for joining us. Спасибо, что были с нами. And we announced this morning that tomorrow we're going to have kirtan at 7 o'clock Indian time. И сегодня утром я объявил, что завтра у нас будет киртан в 7 утра по индийскому времени. So we will try our best. Поэтому мы сделаем все возможное. And we hope that we'll have good internet so that we can do this. И надеюсь, что у нас будет хороший интернет, чтобы мы могли это все организовать. And then after kirtan, then we'll do japa together. И после киртана мы будем вместе повторять джапу. And tomorrow Thursday. Tomorrow's Thursday, okay. So tomorrow 7 a.m. kirtan, 8 a.m. japa, and 4 in the afternoon we'll be having Chaitanya Bhagavata. Завтра в 7 утра киртан, в 8 утра джапа и в 4 часа дня читание Бхагавата. Everybody stay safe. Берегите себя. Stay inside your home. Оставайтесь дома. Only go out for, essential activity. Выходите только ради самого необходимого. It's not over yet. Еще не закончилось. We should just be very patient and work together to see through this pandemic. И нам просто нужно быть очень терпеливыми и сотрудничать, чтобы преодолеть эту пандемию. Thank you all very much. Спасибо всем большое. Now we'll show you the deities for those people who were not here this morning. И сейчас мы покажем божества тем, кто не был с нами утром. Hare Krishna. Also, if anybody would like to somehow or other send us the best Wi-Fi router in the world, we will gladly receive that. Если кто-то еще захочет нам послать самый лучший Wi-Fi роутер во всем мире, мы с радостью его примем. Here's Giriraj. Вот, Гирирадж. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. Giriraj Maharaj Ki. Giriraj Maharaj Ki. Here's Giriraj. Здесь Гирирадж. Our Radha Govinda today. Здесь Рада Говинда. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. You can see the heat's coming back because the garlands are wilting. Вы можете заметить, что становится жарко, потому что гирлянды высыхают. You can see the beautiful outfit they're wearing today Смотрите, какие красивые одежды у них сегодня. and the beautiful embroidery. Красивая вышивка. And here is Govinda. Здесь Говинда. Jai Govinda. And the lotus feet of Govinda. Лотосные стопы Говинды. And here is Radhe Shyam. Здесь Радашьям. And here is А здесь Gopal, Kurma, and Narsingadev.
And behind is За ними Krishna and Balaram. Кришна и Баларам, Behind is Haridas Sabarjo. а позади их Харидаса Варья. And here А здесь are Dayanatai, Gaura Chandra. Hey, Golokananda, how are you? Haribol Radha Krishna. Jai Shri Sachinandana Ki. Hey, Sandipan, how are you? Yuresh, Hare Krishna. And here is Lord Nityananda. Вот Господь Нитянанда. Jainitai. And here is Patit Pavan. Здесь Патит Паван. Sanjivani, Hare Krishna. And Panchatattva. Панчататтва. And Shad Goswami. Шестеро Госвами. And Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада. Okay, thank you all very much. Спасибо всем большое. Haribol Krishna Swarup. We'll see everybody tomorrow morning at 7 a.m. Vrindavan time for Kirtan. Завтра увидимся в 7 утра по индийскому времени на Киртане. Sanjivani, get up early. Golokananda, get up early. Participate in Kirtan with us. That's an embroidered dress. Это одежда с вышивкой. Jai Jai Shri Radhe Shyam.